So the audience is getting quiet, so we all feel it's time to start. Without further ado, I would like to wish you all welcome on behalf of the Norwegian Institute at Athens, we will also have a welcome from the Ephorate afterwards. But then on behalf of the Norwegian Institute, I would like to welcome you all to this launch and presentation of our new book, An Island Between Two Worlds, the Archaeology of Euboea, from Prehistoric to Byzantine Times. And here is the volume. You see the front page up there, but it is very substantial, between 600 and 700 pages. 666. So, the volume is edited by Sarko Tankusik, Faris Malvidis, and Maria Kosma. We are very grateful to the Byzantine and Christian Museum and its director, Dr. Katerina Della Porta, that we could have the book launch here. And we felt that for a volume of this kind, it was a particularly appropriate place. So thank you very much. So as I started to say before I interrupted myself, this launch is co-organized with the effort of Antiquities of Euboea, of the Hellenic Ministry and of Culture and Sports. And I will afterwards give the word to its director, Dr. Pali Kalamana, for her words of welcome. The launch consists of presentations and a reception afterwards. I am sure the presentations will whet your appetite for knowing more about this large book and the project. But for this launch, the speakers will not take questions and comments. We just hope you will read the book. However, during the reception afterwards, there will be opportunity to discuss with contributors and editors, except Maria Kosma, who died before the volume was completed and in whose memory it is published. The Norwegian Institute is particularly happy that this volume comes out now. First, it represents the first fruits of the work of the Norwegian Institute at Karistos, southern Euboea. With more to come soon, Dr. Tankusik will surely tell us more about that. And next, Euboea continued to be an island between two worlds. In so many ways, it still is. Although Euboea is so close to the mainland that in many ways it is not conceived as an island, it still is an island located on the east of the Greek mainland. The seas and islands between Greece and Turkey are today transfer places for peoples moving from the east to the west. Volumes like this put the modern being between two worlds into historical perspective, and vice versa. Another reason why we are happy to launch this book now is that the Norwegian Institute has recently taken greater interest in Euboea also in later periods, as also the title partly reflects, because it includes Byzantine Times. And we will use Kalhida as a case study in an upcoming course for teachers in just a few weeks' time. Euboea and Kalhida is in a way also Greece in a nutshell. And we very much look forward to being received by the Ephorate and see Kalhida under her guidance. We also hope that this kind of work, a project that may start with teaching, that will develop into something else and bear other fruits in due course, not just in the form of graduated students, but perhaps new conferences and publications, who knows. Finally, I want to emphasize how this very substantive volume demonstrates the interdisciplinary and international networks of which the Institute form part. And Dr. Tankusik will address this as well. Again, congratulations to all involved, and
I invite you to stay for the reception afterwards. Σας καλωσορίσω και εγώ στη σημερινή παρουσίαση και θα με επιτρέψετε καταρχήν να ευχαριστήσω και από το βήμα αυτό την συνάδελφο Κατερίνα Δελαπόρτα που μας φιλοξενεί σήμερα εδώ και φυσικά τη Διευθύντρια του Νορβηγικού Ινστιτούτου που είμαι βέβαιη ότι έκανε όλες τις δέουσες ενέργειες για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτός ο τόμος. Και είμαι με πολύ χαρά εδώ σήμερα για την υποδοχή του από την επιστημονική κοινότητα του έκτου αυτού τόμου της σειράς του Νορβηγικού Ινστιτούτου, Papers and Monographs from the Norwegian Institute of Athens, που εκδόθηκε προ λίγων μηνών και περιλαμβάνει 43 επιστημονικές μελέτες που εστιάζουν σε θέματα ευωικής αρχαιολογίας και των οποίων το χρονικό εύρος εκτείνεται από την προϊστορία έως και τα βυζαντινά χρόνια. Σε αυτά θα αναφερθεί στη συνέχεια εκτενώς ο συνάδελφος Ζάρκο Ταγκούτης. Ο Ζάρκο, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και από τη θέση αυτή, υπήρξε εξ αρχής μαζί με τους άλλους δύο επιστημονικούς επιμελητές του τόμου, την εκλειπούσα αγαπητή συνάδελφο Μαρία Κοσμάν και τον Φάνη Μαυρίδη, ένας από τους προτεργάτες ενός επιστημονικού εγχειρήματος, του οποίου η επιτυχής θεωρώ κατάληξη είναι ο αισθητικά καλέσθητος, αλλά πρωτίστως επιστημονικά εμπεριστατωμένος τόμος που έχουμε μπροστά μας. Στέκουμε στο εμπεριστατωμένος και δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα στο ότι οι επιμελητές επέλεξαν τα άρθρα να τεθούν καταρχήν υπόψη και σε διεθνείς εξωτερικούς κριτές. Κάτι που δεν είναι πάντα σύνηθες. Και εδώ θα μου επιτρέψετε μια μικρή αναδρομή, διότι για να φτάσουμε εδώ υπάρχει μια πορεία. Και δεν μιλώ τη μακρά πορεία της επιστημονικής έρευνας που προηγήθηκε ακόμα περισσότερα χρόνια πίσω. Η παρούσα έκδοση συνιστά τα πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου ένα νησί μεταξύ δύο κόσμων, η αρχαιολογική έρευνα στην Εύβοια, προϊστορική ως και βυζαντινή χρόνη, που έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2013 στην Ερέτρια. Η Ερέτρια επιλέγει γιατί είναι ο χώρος που έχει τις καλύτερες ξενοδοχειακές υποδομές. Το συνέδριο όμως δεν εστίαζε στην Ερέτρια. Το συνέδριο διοργανώθηκε με τη συνεργασία του Νορβηγικού Ινστιτούτου Αθηνών, όταν διευθυντής ήταν ο καθηγητής Πάνος Δήμας, στον οποίο επίσης οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία του, και από τις δύο συναρμόδιες τότε για την περιοχή εφορίας αρχαιοτήτων, την 11η εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και την 23η εφορία βυζαντινών και μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων, των οποίων είχα τη διεύθυνση. Και στην πρόσκλησή μας για το συνέδριο ανταποκρίθηκαν εγνωσμένου κύρους επιστήμονες από πολλές χώρες και ήταν αυτοί στην ουσία που διασφάλισαν την επιτυχία του. Η ιδιαίτερη μία θα κάνω στην άμεση ανταπόκριση του καθηγητή Δημητρίου Καρδιαθυλόπουλου που βρίσκεται ανάμεσά μας, ο οποίος εκλέγει από την επιστημονική τότε επιτροπή για την εισαγωγική ομιλία της μεσαιωνικής περίοδου, για την μεσαιωνική Εύβοια. Η διενέργεια του συνεδρίου έγινε εφικτή χάρη στην πρωτοβουλία του Νορβηγικού Ινστιτούτου, το οποίο διασφάλισε και την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Και τότε για την άψογη διοργάνωση της εκδήλωσης, όπως και τώρα για την παρούσα έκδοση που την ανέταξε στη σειρά του. Δεν θα ήταν ωστόσο δυνατή η διοργάνωση του συνεδρίου χωρίς την πίστη στο εγχείρημα και τον ενθουσιασμό της αρχαιολόγου της 11ης εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, Μαρίας Κοσμά, που εξ αρχής το αγκάλιασε εις ιδέα, μου την μετέφερε μαζί με τον ενθουσιασμό της για τη συμβολή που αυτή η επιστημονική συνάντηση θα είχε για την όθηση των ευωικών μελετών και υποστήριξη στη συνέχεια ουσιαστικά την υλοποίησή της. Και θέλω να πω δύο λόγια για τη Μαρία. Η Μαρία Κοσμά, τη μνήμη της οποίας περιποιεί ο παρόν τόμος, είχε αφιερώσει το μεγαλύτερο τμήμα του επαγγελματικού της βίου στην προστασία και τη μελέτη του αρχαιολογικού αποθέματος της Καριστίας. Και στο πλαίσιο αυτό συνεργάστηκε στενά και με το Νορβηγικό Ινστιτούτο, που επίσης δραστηριοποιείται ερευνητικά στην περιοχή από χρόνια. Στο πλαίσιο των υπηρεσιακών της καθηκόντων, προέβησε εκτεταμένες επιφανειακές έρευνες στην περιοχή, ενώ παράλληλα διενήργησε και σωστικές και συστηματικές ανασκαφικές έρευνες. Ειδικότερα αναφέρω τη σωστική ανασκαφή στα στήρα που αποκάλυψε
νεκροταφείο της 3ης χιλιετίας π.Χ., το οποίο εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για την ταυτότητα του νησιού εκείνη την περίοδο και τις σχέσεις του με τις Κυκλάδες και σηματοδοτεί μια σημαντική νέα αρχαιολογική θέση, αλλά και τη συμμετοχή της από το 2013 ως διευθύντρια στην ανασκαφική έρευνα της Πλακαρής Καρίστου στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Φυσικά, η συμβολή της υπήρξε σημαντική και στη μελέτη άλλων περιοχών της Σέρβιας, γιατί αυτό συμβαίνει συνήθως με τους αρχαιολόγους της υπηρεσίας, και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια επιφορτίστηκε και με τη μελέτη της περιοχής της Καλυκίδας, όπου εργάστηκε για την αποκάλυψη και τη μελέτη του τύπου της αρχαίας πόλης που μόλις είχε εντοπιστεί. Η Μαρία, εκτός από δυναμική αρχαιολόγος πεδίου, φρόντιζε πάντοτε να δημοσιεύει τα απορρίμματα των ερευνών της. Και αυτή ακριβώς είναι η ουσιαστικότερη προσφορά της στην επιστημονική κοινότητα. Η διαρκής έρευνά της για τη διάσκηση της γνώσης την οδήγησε να υποστηρίξει εξ αρχής με θέρμη τη διενέργεια του Επιστημονικού Συνεδρίου για την Αρχαιολογία της Σέρβιας, που θα αναδείχνει την ενότητα αλλά και την τυχόν ιδιαιτερότητα της νησιωτικής αυτής περιοχής, που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω της γυμνίασης με την υπηρετική Ελλάδα. Και με έπεισε απόλυτα για τη δυναμική του εγχειρήματος, το οποίο επιστρέφει η έκδοση των πρακτικών, πολύτιμη πλέον παρακαταθήκη για το μέλλον της έρευνας που εστιάζει στην αρχαιολογία και την ιστορία της περιοχής. Η Εύβοια, το δεύτερο σε μέγεθος νησί του Αιγαίου, αυτό που βρίσκεται πλησιότερα στην υπηρετική Ελλάδα, είχε διαχρονικά δική ταυτότητα, όντας μεν νησί, αλλά ταυτόχρονα και τμήμα του υπηρετικού χώρου με βάση γεωγραφικούς και πολιτισμικούς όρους. Επίσης, συνδέει τη βόρεια σχεδόν με την νότια Ελλάδα, καθώς το βόρειο άκρο της βρίσκεται απέναντι στη Θεσσαλία και το νότιο πλησιάζει τις Κυκλάδες. Αυτή της η ταυτότητα, καθώς και η κομβική διαχρονικά θέση της στους θαλάσσιους δρόμους, αποτυπώνονται στο πολιτιστικό της απόθεμα, το οποίο συνδέεται τόσο με την υπηρετική χώρα όσο και τον νησιωτικό οικιακό χώρο. Ήταν η παραδοχή των ανωτέρων που οδήγησε ακριβώς τη σκέψη ότι η Εύβοια αρμόζει να τύχει μια συνολικής αλλά και διακριτής από άλλες γεωγραφικές ενότητες διαπραγμάτευσης από την επιστημονική κοινότητα και συνακόλουθα στην διοργάνωση του συνεδρίου και στην έκδοση των πρακτικών. Μέχρι τότε σημειωτέων ότι το μεγαλύτερο μέρος της Εύβοιας δεν είχε βρεθεί αυτόνομα στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος, αλλά το νησί συνολικά είχε αντιμετωπιστεί στο περιθώριο της υπηρετικής ακτής είτε στο πλαίσιο των Κυκλάδων. Η παρούσα λοιπόν έκδοση έρχεται να σταθεί πλάι σε σημαντικότατες προγενέστερες μελέτες, εκ των οποίων ωστόσο οι περισσότερες εστιάζουν σε επιμέρους χωρικούς θύλακες, κατεξοχήν στις περιοχές της Ερέτριας και του Λευκαντίου, όπου για χρόνια δραστηριοποιούνται ερευνητικά, πέραν της ελληνικής αρχαιολογικής υπηρεσίας, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή και η Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή αντίστοιχα, με πολυεπίπεδο ερευνητικό και εκδοτικό έργο, που έχουν καταστήσει από την πλευρά τους και αυτές την Εύβοια διεθνώς γνωστή. Είναι δε τυχαίο πως έχουμε διαρκή αιτήματα από μουσεία του εξωτερικού για δανεισμούς αντικειμένων ακριβώς από αυτές τις περιοχές, γιατί ήταν οι κατεξοχήν παρουσιασμένες στη διεθνή βιβλιογραφία. Για τις άλλες περιοχές, σε ό,τι αφορά τους προϊστορικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους, καθώς και για τις μεσαιωνικές αρχαιότητες, υπάρχει περιορισμένος αριθμός διδακτορικών διατριβών και εκτενών άρθρων. Τα τελευταία, συνήθως το Αρχείο Ευωικών Μελετών που έχει εκδίδει η Εταιρεία Ευωικών Σπουδών, και φυσικά διάσπαρτες αναφορές στα αρχαιολογικά δελτία, ενώ πρόσφατα νέα ευρήματα παρουσιάστηκαν και με την πρωτοβουλία του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης στον τόμο που κάνει αναπεριφερειακή ενότητα. Και η Εύβοια ήταν τιμόμενη περιοχή. Ο συλλογικός λοιπόν τόμος που έχουμε σήμερα στα χέρια μας έδωσε βήμα σε ερευνητές αλλά και φορείς που το ενδιαφέρον τους στρεφόταν κατεξοχήν σε άλλες πέραν Ερέτριας και Λευκαντίου περιοχές του νησιού με πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα όπως η Καριστία ή αφορά και σε μεταγενέστερες περιόδους. Και έτσι προβάλλει την Εύβοια ως ενότητα, διαβρύνοντας τους ορίζοντές μας για την αρχαιολογία του νησιού συνολικά και αποτελώντας, κατά τη γνώμη μου, εργαλείο και χαρτίριο για τον μελλοντικό μελετητή που επιχειρεί μια συνθετική ματιά στα πράγματα της περιοχής. Αναδεικνύει δε και προτείνει ερμηνείες και για πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα. Εναπόκειται σε εσάς να εξαρτιάσετε την αξία του περιεχομένου του για τις προσωπικές σας έρευνες, καθώς το ταξίδι του τόμου ξεκίνησε πρόσφατα. Σας ευχαριστώ.
will give the word to the next speaker, who is Marvitis. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν έρθει σήμερα για την παρουσίαση του τόμου για την αρχαιολογία της Σέρβιας από τα προϊστορικά έως τα νεότερα χρόνια. Η σημερινή εκδήλωση έχει διπλή σημασία και τα συναισθήματα είναι ανάμεκτα. Από τη μια χαρά για την ολοκλήρωση ενός προγράμματος που ξεκίνησε το 2013, μια παρέα φίλων και περιλάμβανε τη διοργάνωση ενός συνεδρίου ιδιαίτερα μεγάλου συμμετοχές και επενδυτικού στη διοργάνωση και την εκπαίδευσή του και την τελική έκδοση των πρακτικών λίγα χρόνια μετά. Και απ' την άλλη λείπει, γιατί από αυτή την ομάδα λείπει η ψυχή του όλου εγχειρήματος. Έτσι το βιβλίο, η σημερινή παρουσίαση, είναι ένα είδος επιστημονικού αποχαιρετισμού στη Μαρία Κοσμά, μια εξαιρετική συνάδελφο, παθιασμένη με τη δουλειά της, στην προστασία των μνημείων, αλλά και την επιστημονική τεκμηρίωση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων των έρευνών της. Δεν θα ξεχάσω τις από κοινού αυτοψίες που κάναμε με τη Μαρία στην Νότια Εύβοια, αυτή ως υπεύθυνη αρχαιολόγος από την πλευρά της πορείας της Εύβοιας στην περιοχή και εγώ ως υπεύθυνος με τα σπίτια της Εύβοιας εκ μέρους της πορείας πανεπιστημιακής φιλολογίας. Σε ό,τι αφορά στην έκδοση του τόμου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Νομικό Ινστιτούτο, τον προηγούμενο διευθυντή κ. Πάνο Δήμα και την σημερινή διευθύντρια κ. Όκρα. Επίσης την κυρία Παρή Καλαμαρά, διευθύντρια της Εμπορίας Αρχαιολογικών Εύβοιας, η οποία βοήθησε στο όλο εγχείρημα αποφασιστικά και χωρίς αστερίσκους, πράγμα επιτρέψτε μου να πω σπάνιο. Επίσης, τους προϊσταμένους μου στην Εφορία Πανανθρωπολογίας και Βιολογίας, τον κύριο Αντρέα Τάλα που είναι εδώ σήμερα και την κυρία Ελένη Παναγωγούλου. Επίσης, το επιστημονικό προσωπικό της Εφορίας της Εύβοιας, που με τη συμμετοχή του έδωσε την όθηση εκείνη που χρειαζόταν στο όλο εγχείρημα για να πετύχει. Θα ήθελα να αναφερθώ στην εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με όλους τους συμμετέχοντες. Το τελικό επιτυχημένο, ελπίζουμε, αποτέλεσμα είναι επομένως αποτέλεσμα μιας συλλογικής δουλειάς και εργασίας. Σημαντική ήταν και η συμβολή της Διεθνούς Ομάδας Ειδικών Κριτών, οι οποίοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην άδεια επιστημονική παρουσίαση του βιβλίου, αν αναλογιστούμε ότι οι επιμελητές του τόμου είναι ειδικοί στην πρώην ελληνική προϊστορία και είχαν αντιμετωπίσει κείμενα, τα περισσότερα των οποίων ήταν για την κλασική και βυζαντινή τέχνη και αρχαιολογία της Εύβοιας. Τέλος, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ εδώ και στη φιλία και τη συνεργασία χρόνου που έχουμε με τον Ζάκο, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ήδη φανεί και ελπίζουμε ότι θα μας δουν ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Hello everybody, dear friends and colleagues. Thank you for coming this evening to our book launch and presentation. It's especially good to see so many friendly faces here, whether in terms of our contributors to the book or colleagues working in Evia or elsewhere in Greece. I have the distinct honor to present to you our newest book, An Island Between Two Worlds, The Archaeology of Euboea from Prehistoric to Byzantine Times, in case you haven't noticed the title. I will keep this short and as much to the point as I can because, for one, we would like you to actually buy this book eventually and read it, and I'll explain later what I mean by eventually. Also, it is difficult for a single person to successfully discuss in depth a work of such scope and complexity without doing it injustice and skipping important contributions. You will allow me to start this presentation backwards with things usually saved for the end. Namely, I would like to start first, like my colleagues, by thanking all the wonderful people and institutions who have contributed to and supported the successful publication of this book. In case I miss someone, which I'm likely to do, I apologize in advance. First and foremost, like my colleagues here before me, I would like to mention the contribution of our dear and prematurely departed colleague, the late Maria Cosma. We are honored to have had a chance to collaborate with her on this book, which she has tirelessly supported and worked on, as was her habit, almost until the very end. Both professionally and personally, I consider myself fortunate to have had a chance to know and work with such an excellent colleague and friend. I think I speak for all of us when I say that we are honored to dedicate this book to her. Following this, I'd like to thank the Byzantine and Christian Museum in Athens and its director, Dr. Katrina Della Porta, for hosting us here tonight.
I also thank the Norwegian Institute at Athens, the Ephorate of Antiquities of Euboea, and the Ephorate of Paleoanthropology Speleology, the institutions that supported this endeavor from the very beginning. Without their backing and the funding provided by the Norwegian Institute at Athens for both the conference and the publication of this volume, neither the conference nor this book would have been possible. We also owe a debt of gratitude to the current and past directors of these institutions for their personal support, namely Professors Panos Dimas and Jeroen Nelpan of the Norwegian Institute, Dr. Zeleni Panagopoulou and Andreas Davlas from the Ephorate of Paleoanthropology and Speleology. Special thanks go to Dr. Paris Calamara, the director of the Ephorate of Euboea, that we had a chance to hear not a minute ago, whom we are honored to have with us tonight. Mrs. Calamara support was the decisive force behind the success of the 2013 conference and the present volume, and it has personally been a great pleasure for me to have the good fortune to collaborate with her on everything. Thanks are also due to the Ephorates, specifically for providing the image for this wonderful figural composition found on the cover of the book and in the background of the slides. I thank also Nikos Lagonikos, my friend from Southern Area Tours in Charistos, and his team for his friendship and his tireless work on logistical matters related to the conference. He is to be congratulated for the choice of venue and for the seamless accommodation and travel arrangements that would have driven most of us crazy if we had to do it on our own. A number of volunteers were in charge of the smooth running of the 2013 conference, namely Paschalis Eferiadis, Malamatenia Baka, Vasiliki Anevlavi, and Stavroula Liopoulou. We thank them all for their excellent work. I would like to single out the contribution of Tenia Baka, who had taken over most of the secretarial duties at the crucial moment of the conference organization. The academic quality of the contributions was vouchsafed by a truly prominent pool of international scholars from the universities of Cincinnati, Groningen, Berkeley, Athens, and the Aegean, as well as from the Ministry of Culture here in Greece, who served as anonymous peer reviewers. Through their suggestions and corrections, they significantly improved the value of our individual contributions and of the book as a whole. Since the peer review process was anonymous, I deeply regret that we cannot mention them here by name, but this in no way diminishes their gratitude. We are also grateful to our copy editors and translators, namely Dr. Catherine Parnell-Georgana, Dr. Bridget Martin, and Mary Gurduba. The high standard and experience with which they tackled this enormous task under the directorship of Dr. Parnell have left us truly in awe. The contributions of others to this task, although not as extensive, were no less important, and we take this opportunity to thank Vasalis Aferiadis, Maria Mina, and Dr. Delia Georgaki from the Norwegian Institute for their help with edits and translations, and generally for their good advice. We salute the excellent and professional work of Mrs. Sofia Giropoulou and Angelos Agiropoulos and their publishing and printing team, who have produced this beautiful book we present to you here tonight. We are grateful to our colleagues from the Netherlands Institute at Athens, and especially Canadian Institute in Greece, for their support of the conference organized at some very crucial moments in the organization. Moreover, we are privileged to have the opportunity to work with them on Evia, and are happy to include their important contributions in this volume. We were fortunate to host in 2013 the former ambassador to Norway in Greece, His Excellency Shur Laschen, who opened the conference proceedings, and Dr. Maria Andreadaki Vazaki, the Secretary General of Culture for the Hellenic Ministry of Culture and Sports, who addressed the gathering on behalf of the ministry. The last, but by no means the least, we thank our colleagues who contributed their works to this book and took part in the 2013 conference. We have great respect for all of them and for their patience through the often grueling editing process. Needless to say that without their excellent work and patience, this book would not have been possible, and they are the true stars of this publication. Okay, so I said that I won't keep you very long here, although this acknowledgement is taking a little bit longer than intended. Nevertheless, I think it's important to thank the people who stand behind this important book. As for the book itself, clearly we're very proud of it. We're especially proud that we were able to publish a work of this size and complexity with 43 different contributors writing in 2 different languages relatively quickly after the conference. In the conference, it should be said, more than 80 participants from 11 different countries took part. Of course, not all of the works presented at the conference made it into the proceedings book, but more than 90% did.
All contributions underwent peer review and editorial interventions to improve on their consistency and quality. By common agreement, we allowed all the contributors the full freedom to express themselves and their independent opinions and conclusions, regardless of whether they were in agreement with those of the editors. I will refrain from going through the book chapter by chapter, but will only briefly mention its most important strengths and some of the weaknesses that will hopefully be corrected in the future publications that we hope this book will inspire. The primary aim of the book is to shine a light on the significant contribution to scholarship made by colleagues working on Evia. It is a reader that provides new data as well as interpretations of old data within updated paradigmatic and methodological frameworks. For the first time, evidence from the entire island spanning millennia of Euboean past has been collected in one place. This in no way undermines the excellent work of our colleagues in the past, and especially the members of the Ephorate throughout the island, and the Swiss and the British school primarily in Central Evia, and the Canadian and Dutch institutes in the south. This work is intended for professionals in need of reference material, as well as for the general reader interested in learning about the past of this section of the Aegean. To facilitate easy access to the data, among other reasons, the papers in this volume are generally arranged chronologically, from topics related to the prehistory to ones dealing with Byzantine, medieval, and even post-medieval periods. The exception is the paper based on the conference keynote lecture by Professor Triantafylopoulos that we believe deserved a special place in the beginning. Although there are sometimes significant regional differences within an island as large as Evia, we elected not to organize the contributions in this volume along those lines, both because this would make the contents overly complicated and because several of the contributions take the form of general diachronic pan-Euboean or even pan-Mediterranean discussions. The geographical scope of this work, which goes well beyond Evia, is just another reminder of the importance of this island and the far-reaching connections its inhabitants maintained with their Mediterranean neighbors in the past. Now, to quickly run through the book chronologically, the Euboean prehistory, defined here as anything dealing with the topics ranging from the Paleolithic to the Iron Age, is represented by 12 papers. For example, Mastrianopoulou and Samson provide a great review of the state of evidence of the Neolithic on the island, while Mavridis and Nazu in their separate papers discuss the place of the latent Paleolithic evidence from southern Evia in its immediate Aegean context. Their work is supplemented by Talalay, Keller, and Cullen, who round up the discussion with a summary of interesting developments, or lack thereof, in the prehistory of southern Evia. Evia has been recognized as an important stepping stone in the circulation of prehistoric lithic tools and raw materials, and some of the technological aspects of this process are addressed by Dr. Carbazzoli. The evidence for various phases of the Bronze Age on Evia and its wider connections is examined by Krapf, Kramer Hayosh, Van Dam, and Alex Nodell. While the geometric and archaic periods, and especially the wide-reaching connections that Evians have established during this time, are studied in the works of Nodell, Dominguez, Cerazzuolo, Haralambidu, Krila Densongu, and Hadzidimitriou. Various topics related to Evian antiquity, from classical to Roman times, are addressed by different authors. For example, Maria Kidiroglu situates the classical Charistos in its wider interaction network. Sully examines Euboean funerary markers and its Attic connections, and Cosma and Keretakis deal with somewhat forgotten classical fortifications in Harkida. Euboean cults and myths on the island and elsewhere in Greece and the Mediterranean are explored in the papers by Boffa and Leone, Katsaunu and Arjona Perez. Selini Psoma and Mere Gigaki look into the numismatic evidence from Evia, the former especially in light of Halkidian colonies in northern Greece. I'm very happy to say that Paleo-Christian and Byzantine periods are well represented in this book already from the beginning, with the mentioned paper by Professor Triantafylopoulos, and continuing with the work of Dafi, Angeli, Palisin Katsalaki, and Ziobigo. Middle and late Byzantine phases, both in terms of the church and the state, as well as the period of the Frankish overlordship of Evia, are tackled in well-researched review papers by Kalamara, Mihalaga, Katsali, and Costarelli, and Loizo.
The pottery evidence from this period is presented in the papers by Scarzi and Vaxilanis, and Stavros Konolopoulos focuses in his paper specifically on the renowned Rizokastro fortress near Oliveira. Finally, Kourmadas and Texiaki and Blackler deal in their papers with the Venetian rule on the island. In my opinion, of particular value to our colleagues and especially students interested in Euboean archaeology are several review papers, such as those by Mastroiannopoulou and Samson, Talala and colleagues, and Mavridis for the prehistoric phases, and the contributions of Kidiroglu, Kalamara, Mihalaga, and Loizio for the historic periods. These works are a veritable treasure trove of information for any casual or early career would-be scholar of Evia, and an excellent reference work for those with already established links to the region. Equally important are the numerous studies that place Evia in its immediate, wider geographical context, such as the contributions of Mavridis, Nazu, Kraft, Kremer Hayos, Van Damme, Nodel, Dominguez, Boffa and Leone, Cherazuolo, Soma, and others. While reading these contributions, the full extent of the significance of this island for the Mediterranean world becomes apparent. In both prehistoric and historic times, Euboeans have influenced a wide area ranging from Spain in the west to the northern Aegean and further afield in the east. A number of contributions deal with specific sites, assemblages, or even individual objects, such as those of Mavridis, Harambidu, Kila, and Songu, Hadzi Dimitriou, Cosma and Heretakis, Katsali and Luzara, Kupaki and Kidiroglu, Katsalaki and Ziopiku, Scarzi and Vaxilanis, Kourmadas and Texiaki, and others. We are happy to report that some of those are the first occasion where important data from recent research has been published in any detail, or where legacy data has been re-evaluated. I also know for a fact that some of our colleagues contributing to this volume have taken multiple trips into the field to ensure that the information they submitted was correct and updated, and we thank them for their dedication. Finally, a significant contribution to this volume and the study of Euboean archaeology has been made by those contributions applying recent methods to the old or new archaeological data. For example, papers by Katsianis and colleagues, Nodel, Ruben Brugge, Rebecca Seifring, and Mead McHugh all use GIS-based techniques of spatial analysis and computer modeling to address the issues ranging from site stratigraphy to wider patterns of spatial distribution of artifacts and sites, and what they can tell us about the people who have created them. On the other end of the spectrum lies the paper by Despina Kondopoulou and Associates that provides new scientific take on absolute dating of the material from Evia, both prehistoric and historic. Although these are some general groupings of the contributions based on their broad thematic outlines, it should be noted that many of these overlap in their choice of topics, methods, and chronological geographical scope. So this book is much more than just a simple collection of individual articles. Its contributors, intentionally or not, support and build upon each other's work and conclusions. Despite its many strengths, this book, like any other, has its shortcomings and does not include all resources currently available for the study of Euboea's archaeology. To cover possible lacunae in this book, we direct readers to other works on the archaeology of Evia published by colleagues from Greek and foreign institutions. Many of those resources, however, are referred to in the works included in our volume, which means that this book is a useful starting point for research into prehistoric and historic Euboean archaeology. Also, to a careful reader, it will quickly become obvious that our knowledge of northern Evia is a lot more patchy than that of the central and southern parts of the island. This state of affairs is a product of multiple factors, but we hope that it is something that will be corrected in the not too distant future. Finally, we would like to express our hope that this book, which is currently unique in terms of scope and coverage, is but the first in a series of important publications tackling the archaeology of Evia. All of us here tonight eagerly await the moment when the current and future research of our colleagues from Greek and foreign institutions will be published,
and it will surely complement and enhance the work presented here. I'm also happy to say that the Norwegian Institute also plans wider and deeper involvement in the archaeology of Euboea in the future. We have just completed a large survey project with a permit from the Ministry of Culture and the Ephorate of Antiquities of Euboea that covered 20 square kilometers of archaeologically pristine and completely unknown part of southern Euboea, generally completely unknown other than some rescue excavations. And we are hoping to continue our work there in collaboration with the Ephorate in the very near future, starting next year, funding permitting, of course. And we are also working together with the Ephorate to improve the conditions in the local museum and expand on the storage facilities there for not only Norwegian Institute, but also for other colleagues working in the area and the Ministry of Culture. Before I let you all go, I need to give you some practical information about this book. When I said earlier that we'd like you to write this book eventually, I had in mind that at the moment, due to some procedural and bureaucratic issues, the Norwegian Institute and our book distributors here in Athens are unable to sell a book to the general public in Greece. The only option we have open to us at the moment is to sell the book via Norway, and as you can imagine, that increases the total price of the book. We are very sorry about this issue, and believe me, nobody is more sorry about this than our institute and all of us that have edited and collaborated in this book. But we have our legal team on the job, and hopefully we will have some good news very soon. In the meantime, however, the book is available as a free digital download from the University of Bergen library website, whose address you can see on the slide above me, and which you can find if you visit the section of the Norwegian Institute's website dedicated to publications. You can also just simply Google the title of the book, and you will easily find the link to for the free download. From there you can download this volume and most of other Norwegian Institute publications, of which there are many, so check them out, either as a single PDF file of the entire book, or you can search for individual articles and download only those. In this way, this volume is also accessible to a much wider audience than if it was only on sale here in Athens, which I promise you will also happen soon. We are very happy to have had the opportunity to actually have this book up online as a free download and completely available to all the scholars. And it's the Norwegian Institute is dedicated to dissemination of knowledge and research to as broad an audience as possible, which the digital publication of all our volumes represents. We will not take any questions, and as Professor Jørgen has said, Professor Norton has said earlier, about the book here tonight, but all of us would be happy to talk to you outside in the museum gardens, where we invite you to some simple refreshments and a glass of wine. Thank you very much. So, before you all go outside, I would just like to thank you one more time for coming, and hope you stay for a little bit. I would also like just to expand on this technical issue about publication. In addition to what we just heard, it is also a very firm policy in Norway now that all public funding, if you have public funding for research, you have to publish open access. So Norway is really in front there, one could say, but it creates some complications when it comes to paper publications. So we just have to iron that out. Our next event is also a book launch, which will take place in 2 weeks. It will unfortunately be in Norwegian, and it will be, but you are very welcome to come to that as well. That will be the opposite of this. It will be a very small book, intended for teaching mostly. And then generally we will continue our lecture program, so welcome to follow that as well. Thank you very much.